Siemanko, z tej strony Małpa i zapraszam na kolejny odcinek z gry Marvel Midnight Suns na tym kanale. No co, lecimy dalej. Teraz otwórz bramę używając łowa mocy. Zobaczymy. Czas na błogosławieństwo starego Boga. Słowo mocy to magiczne inkantancje, dobra. Który hunter może używać na terenie opactwa. Aha. Goddess of Order approves. No okej, trochę to było dziwne. No dobra, tu jest wyjście, o, tu jest jakaś skrzyneczka. Pewnie zamknięta, brak klucza oczywiście. Pospolita lokalizacja, no ale kluczy jeszcze nie mamy, więc to może być ciężkie. Opuść jaskinię, opuszczamy jaskinię. After all this time, it's still just as beautiful as the first time I laid eyes on it. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Of course, it was no coincidence that they wound up so close to Salem. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, Caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. Okej. No dobra, wyspani. Nowa cewka. Okej. Właśnie o to mi chodzi. Is this thing on? Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. Again, that's Hunter to the forge. Thank you. Strange out. Spoko, spoko. A, to było tutaj? Czekajcie, co tu jest? Esencja. Połysk. Coś jeszcze tutaj gdzieś się kręci? Nie wiem. Think Dr. Strange knows Merlin? I'm still waiting for someone to take this sword. A, chyba najpierw cewka jest potrzebna. Peace. Chyba najpierw w ten sposób, bo nie pamiętam jak to szło. Hunter, just in time. His royal weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. Ah, yes. The spooky crate? The very one. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Only way to be sure. Or we could open it, Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage. Yeah, I heard a we in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Your second funeral, boss. Gdzie, co, jak? Bo się zgubiłem. A, jednak tu pogadać z nim. We desperately need to get into this crate.
If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a way to gain the upper hand. And you think you can do it with whatever's in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I, of course, have an unparalleled understanding of the mystic arts. I have no doubt that we can find a way to research whatever we find in there and have it work in our favor. I just wonder what it could be. Zniszcz wszystko, co przy... Co byś stworzył coś potężnego. I hope the two of you create something powerful. I want to stop Lilith quickly and decisively. As I said, I'm sure it can help us. I just need to convince Tony to set his ego aside. His discomfort with the esoteric nature of the arcane might be a problem. But Tony's eccentricities aside, I know you can make this work. Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. Metaphorically, that is. If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Now, all this talk is going nowhere unless we can get this container open and study what's inside. Step up to the anvil, Hunter. It doesn't bite. Dobra. Co my tu mamy? I just hope you brought me something interesting. Badania artefaktów pozwalają nam odblokowywać potężniejsze projekty badawcze. Okej. Zbadaj artefakt. By the hoary hosts of Hoggoth, I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possessed. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy fingers. The cube of nothingness. The tear of Prophia, and most worrisome of all. Your toothbrush? You, had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. Place is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. Okej. Esencja... Tak, This esencja... artifact is mundane in every conceivable way. Zwiększono poziom badań. Okej, dobra, dalej. Badania. Ukończono projekt naszego rodzaju cały dzień, ale zapewne... Dobra. Działania poziom 1. Wykończ misję doktora Strange'a, to gotowe. Wydaje, dobra. Co my tu mamy? You know, I really could do just as well without you loitering back there. How else am I going to steal your secrets if I can't see what you're up to? I doubt you'd find anything suitable among my secrets Dobra, anyway. zobaczmy to. Whoa, what? Zacznij badania. Badania są w toku, wróć do później jutro rano, bo otrzymać wyniki. Dobra. Okej, analiza cewki gamma.
What have you got for me, boss? Let's see what we got here. What do you think? Co my tu mamy? Łańcuch, umiejętność. Dobra, wybierzmy, zatwierdź. Okej, badania. Always a pleasure. Używanie zdolności, tak, to już wiemy. Używanie, uzyskiwaniem do zdolności można zdobyć. Edytuj. Edytuj talię. Bohaterowie muszą mieć w swoich taliach bojowych 8 zdolności. Dobra. Dobra, chyba to, ale czy tak, to nie Hey, mam Hunter, pojęcia. got a sec to spare? Dobra, zaraz z nim pogadamy. Najpierw zobaczę, czy da się połączyć tam w tym mieczu parę rzeczy i się za sekundkę widzimy w tym samym miejscu. No dobra, nie dało się tam nic ulepszyć. Więc, o, tutaj z tyłu jest. Księżyc, Moonlight. O, lubię tego bohatera. Curious. Zwykle zawiera książki, w których które są starsze od ciebie, a ty masz już trochę lat. Dobra, pogadajmy. You've been here more in the past few days than I have since ever. The forge is pretty badass, but the creature trapped inside riles up my own inner demon. Speaking of, there's something you should know about me. You are bonded with a spirit of vengeance? Damn, you're good. How could you tell? You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. I fought beside another, just a few days... 3 centuries ago. Oh man, sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? I know Sparky's excited to meet you. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with like 12 apostrophes. Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian sofa. Okej, czemu It nie? would be my honor to spar with the spirit of vengeance. Wow, he's real excited. Never thought he'd get bouncy, but here we are. Okay, let's do this. I'll get Blake to set things up. Won't take a minute. I will head to the yard. When you and Sparky trade places, what does he look like? He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kinda hard to miss. No dobra. Idziemy się z Ghost Riderem trochę posparować. Powiem tak, no ta gra... Myślałem, że będzie bardziej... Ready to get your burn on? I'm talking training with Ghost Rider.
nastawiona na tą karciankę niż takie latanie i gadanie. Codzienny sparring. Każdego dnia Hunter może wybrać nowego partnera do sparingu, co prowadzi do zacieśnienia więzi Dobra, unikalnych nagród. Punkty przyjaźni, premia bojowa dla Ghost Ridera. Okej. Maybe you should be the spirit of vengeance. Sparring zakończony? Co? Dobra, ja nie wiem, czy nie skupię się między nagraniami na załatwieniu tych spraw, no chyba, że będzie coś się działo bardziej interesującego, to wtedy będę to pokazywał, ale jeszcze nie wiem dalej. Report to the war room. We've got a mission. Dobra, mamy misję, tak? Ale czy coś tu mamy do zrobienia? Nie mamy. Dobra. All right then. Mamy jakąś misję, no w końcu. Good to see you, Hunter. You called for me, Captain? Keep telling ya, Carol works too, but yeah, I did. Now that Tony's finally starting to get a handle on his gremlin problem, I've been able to put Central to good use. Got a lead on some particularly gnarly Hydra operations happening in the city. But we need to move fast if we want to intercept them in time. Then let's get going. My thoughts exactly. There's just one problem, though. We seem to have lost our gatekeeper, Magik. Lost? Well, I updated her on the mission. She said something I can only assume to be a prolific swear word in Russian and disappeared. Literally. And with no magic... There is no passage to New York, or anywhere for that matter. Now you see my problem. Dlaczego to mój problem? Dobra, znajdę ją. Do not worry, Captain. I will locate and alert her of the team's needs. There's that can-do, get-it-done, old-timey prophesied savior of humanity attitude I was hoping to see today. Still, you better hurry. Not sure how long Hydra will remain in their current position. And I shall make haste. Yes, you hasten as much as you can, Hunter. No to jak widać, już wiadomo, jaką ścieżkę wybrałem. Niezależnie od tego, co ona przyniesie. Dobra. Czy mamy ją gdzieś na mapie? Skrzynia. Niko. Doradczyni kapitan. Blade, Ghost Rider. Okej, ale gdzie ja mam znaleźć? Ktoś mi to może powiedzieć? Dobra, wyjdę z budynku, może się bardziej nam tu rozjaśni otoczenie. Mauzoleum Huntera. Tu jest jakaś tajemnicza skrzynia. Czekajcie, zaraz wracam. No, głupi ja, odnalazłem naszą zaginioną kluczniczkę. Fine, speak. This room belonged to the Scarlet Witch, did it not? Wanda. It belongs to Wanda. Let me guess. You are to ask me to do the one thing the others value me for. Opening their precious portal. Well, I am in the middle of something. Come back later. To wygląda ciekawą książkę. Odłóż tę książkę, potrzebujemy cię. Tęsknić za bandą, prawda? It is never easy to lose a comrade. I know this too well. We did not lose Wanda. We let her go. Before any of this started.
Wanda's first grimoire. Agatha gave it to her when she was teaching her witchcraft, the dark arts. She was trying to help Wanda control her powers. She would never let me read it. So now I read it. No good ever comes from a book like that. Trust me. Funny, you sound like Wanda. She was also afraid of her power. I can almost hear her scolding me for invading her privacy. But I've done far worse than to rummage through someone else's things. Far worse. And so have you. I know what she's going through. To come face to face with true evil itself. To be dragged to some hell dimension so hot that your soul is scorched black. Your heart so filled with soot that it chokes out all the bright parts of you. Until you are just a dark thing of smoke and ash. I cannot let such a fate happen to her. Możliwe, że już za późno. No co, cóż, ten cholerny portal. Uratujemy ją. We will find her. I can feel it. And just who will find her? Caretaker? The Avengers? Do not try to fool me with your false empathy, Hunter. I know Caretaker will never waste the resources looking for her. Ileana, just open the portal. You are like an Avenger. All you do is take, take, take. You expect too much. Okay, I will open your damn portal. It is times such as this that I wish someone else here could drill holes through space and time. Perhaps Doctor Strange should spend less time tinkering with Tony Stark in the Forge and focus more on his magic. No matter. I will be there when you are ready, Hunter. Goodbye. Okej, nie było to zbyt miłe, ale jakoś się udało. Why, hello, Hunter. I take it you found our gatekeeper. Then let me explain what's going on. When Hydra isn't preoccupied with world-ending scenarios, they spend a lot of their free time terrorizing the citizens of New York through various low-level operations. It's fairly routine stuff for heroes these days, and worst case, we'll still get some fresh intel in the process. Why don't you check the mirror table and see what we've got on our plate? No dobra. Co tam na stole? Słychać. Wybierz misję. Zatrzymaj helikopter Hydry. I co, tylko jedna misja, żadnych pobocznych? Co to będzie takie liniowe? A Nowy Jork, poziom pierwszy, tak? No dobra. Okej. Tylko? My i doktor Boy. Kapitan Marvel? No dobra. Premia bojowa. Dzięki sparingowi Ghost Rider został 2 premię bojową. Dodaj go do drużyny. Okej. Chodź, gościk. Zobaczymy, co potrafisz. I did the math. It would actually be faster for me to fly. So what is stopping you? Shockwave was blast as I approach path. We're sending you straight to the coordinates Captain Marvel identified in New York. Dr. Banner has confirmed that the gamma signatures in the area match those of Faustus's weapon. We need to recover whatever intel we can if we're going to find out exactly what's going on down there. No dobra. Zatrzymaj helikopter Hydry. Nieruchom helikopter Hydry, zanim wystartuje.
A takie helikoptery by go unieszkodliwić, zanim upłynie czas. Dobra. Zobaczmy, co to da. Za znokautowanie niektórych wrogów możesz otrzymać potężne karty rada napraw. Na wroga, dobra. Looks like Captain Marvel was right on the... Heroes. A single world-ending calamity is never enough to satiate your appetite for destruction. You insist on meddling further, forcing our hand yet again. Oh, that's just lovely. Faustus has a radio. I'm assuming whatever Hydra is attempting to flee with on that chopper is our target. I suggest we stop it and see for ourselves. Maybe you do not realize the trouble you are in, friend. Dobra, pozostałe 4 rundy. To co, wybierzmy jeszcze raz. O kurde. Niemożliwość na depchnięcie. Ale jeżeli zrobimy tak, helikopter też oberwie. Oczywiście Hunter musi zostać Dlaczego w ogóle ten nic nie ma? Dobra, pani Marvel nie przyłoży z kolanka. O, tarcza plus 7. Serio już? No to Hunter znowu nieźle oberwie. Tak mi się wydaje. Odparto. Ale tego już nie. Tego też nie. Tego tym bardziej nie. Jeszcze spowolnienie. Nadciągają posiłki. Nie no, super. You don't even know what it is you're pursuing. The Gamma Disruptor you so narrowly escaped with in our last encounter was only the beginning. Show yourself to me, Faustus. I will open more than your eyes. Such ferocious spirit. You truly are your mother's child, Hunter. Dobra. To jest... Dobra, to było fajne, dopóki się nie zacięło. No dobra. Wróć. Tu nie. Tu. Aha. Dobra. To było zbyt szybkie. Czasami zastanawiam się, czy warto skupiać się na przeciwnikach, czy tylko na wykonaniu akcji. Lilith must really want me out of the picture. Mamy kolejne posiłki. The last thing we need is for that pompous buffoon to win today. Stop that chopper, please. With pleasure. Za dużo to ja tym nie zrobię. Czekajcie, jak to w ogóle wygląda zdrowie? 55, 20 Hunter, sorry, ale
Ty na siebie musisz dorzucić leczonko. No i awansik od razu. Nice. Dobra, to najpierw trzeba załatwić to. Jednak to jest ważniejsze. I saw a move like that once, centuries ago. Całe 20. Może to już załatwi... Nie. Dobra. Cel osiągnięty. Konaj pozostałych wrogów, by ukończyć misję. Takem czuł, że to tak się... Tak się skończy. Dobra, to mamy z głowy. Our brave soldiers will never allow you. Oh, shut up already. Take them down. Dobra, tak. I chociażby tak. To mamy z głowy. Jeszcze jeden ruch. No dobra. Pani kapitan, pani pozwoli. Przynajmniej 2 z głowy. No ale teraz trzeba przeskipować następną turę. Dobrze, że się uleczyłem, bo już byłoby po Hunterze. Somehow these humans, these mere mortals, dare to stand against ye fearsome gods. All is possible with mana. Dobra. Myślałem, że może 2 złapie. Ale niestety nie. Dusza, kiedy Ghost Rider nokautuje określoną liczbę wrogów, napełni... Dobra. Okej. Beach. Serio? No co ty gadasz, kolego, ty jeszcze nie ten? Jeszcze nie dętka? A ja miałem nadzieję, że może chyba jest 3, a ty skąd się tam wziąłeś? Beach. Dziękuję Państwu. Jeśli celem jest obiekt nałożony wrażliwości. Aha.
fajnie. Ghost Rider, gdzie ty jesteś? Maksymalna garda. Garda bohatera nigdy nie może być większa niż jego maksymalne zdrowie. Okej. Co, ja serio nie mogę tego użyć? No nie mogę. No dobra. Skoro tak, no to niech tak będzie. The spirit grows weak. Nie. Hunter. Wymień. No dobra, przynajmniej coś, co mogę wykorzystać. No, niekoniecznie tak jakbym chciał. I te 9 punktów. Ghost Rider. Jak to punktów akcji? No dobra, no. Za dużo to ja nie podziałam. No i nie mam czym działać. Dobra, to wymieńmy. I to wymieńmy. No. They cannot possibly match your strength. Nie. Dziękuję, wypadliśmy z planszy. To by było na tyle. There are more heads to the Hydra than you will ever comprehend, heroes. This is a minor setback at most. Well, at least we don't have to listen to you any longer today. I consider that alone a victory. Well done. If Hydra wasn't paying attention before, they are now. Stay sharp. Count on it. Okej. Czemu tylko zwycięstwo jednogwiazdkowe? Ja tego nie rozumiem. Ale okej, dalej. Dobra, no i tak się tu z wami już pożegnam, więc dzięki wam za uwagę. Ja jestem Małpa i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej, hej.